katoa, nau mai hoki mai ki Tōku Reo. Tēnā koutou katoa, ko Raimona taku ingoa. Ko wai tō ingoa. Ko Raukura taku ingoa. Ko wai tō ingoa whānau. Ko Huata? Ko wai tō ingoa takakau. Ko Huata. Kei te pēhea koe. Kei te pai. Kia ora everyone. Welcome to Tōku Reo, a fresh new way to learn to speak te reo Māori. If you've been following along the last few weeks, you wouldn't have any trouble figuring out what Raukura and I just said. As your fluency increases, you'll get more and more hungry for the language. And our job is to keep that hunger satisfied. So here's your next kai. Revision of the last show's session. You know it, grammar. Okay, so last night we learnt how to ask someone for their last name. Remember, ko wai tō ingoa is asking, what's your name? Well, when we add whānau onto the end, we're asking for their family name. Let's check out some examples. Ko wai tō ingoa whānau. What's your family name? Ko Pene taku ingoa whānau. My family name is Pene. Ko wai tō ingoa whānau. What's your family name? Ko Jones taku ingoa whānau. My family name is Jones. We also learnt last night that the Māori word for unmarried or maiden is takakau. So we use the same language pattern as before, but replace whānau with takakau. Ko wai tō ingoa takakau. Let's take another look at these. Ko wai tō ingoa takakau. What's your maiden name? Ko Lee taku ingoa takakau. Lee is my maiden name. Ko wai tō ingoa takakau. What's your maiden name? Ko Smith taku ingoa takakau. There's one more grammar point to cover from last night. Remember the word tana, meaning his or hers? We can use this to find out someone else's name. Ko wai tana ingoa. Let's take a quick look at this before we catch up with our roleplay crew at the mall. Ko wai tana ingoa. What's her name? Ko Pua tana ingoa. Pua is her name. Ko wai tana ingoa whānau. What's his last name? Ko Ihi tana ingoa whānau. Ihi is his last name. Mahina, ko wai tō ingoa whānau? Ko Smith taku ingoa whānau. Really? I know a Smith from further down the line. Well, there's a few of us around the country, so he's probably one of the cousins. Ko ai tō ingoa whānau, Jade? Ko Gibson taku ingoa whānau. Mal's my uncle. Shit. Oi, guess what? Naomi got married on the weekend to this fella from uni. Really? Ko ai tana ingoa? Ko Clark. Ko ai tana ingoa whānau? Ko Kent tana ingoa whānau. Oh, Mr. Superman, eh? Shame, man. Oh. I might know the girl you fellas are talking about. Ko ai tana ingoa takakau? Ko Brooks tana ingoa takakau? I think we've got that sus now, eh? Let's move straight into a listening exercise for tonight's revision episode. Part of learning te reo Māori is listening to the language being spoken. It really helps our fluency and is a tool we use quite often on Tōku Reo. This is how it works. We'll play you a clip of some native speakers speaking in 100% te reo Māori. Your job is to listen out for the language patterns that we've been learning. You don't have to worry about anything else that they say, just make sure that you pick out the terms like ingoa, ingoa whānau, ingoa takakau and tana ingoa. Okay, here we go. See if you can pick out the terms. Tinina ngā wahanga pērā e mena e tūturu ana tātou iwi e tahi atu iwi e haere mai nei tā wāhe ngā iwi wa tātou whanau ngā ngā mautere nei. Nā tu tino rōra wā ngā ingoa ko ngaro te ingoa whānau ra. E tika. E tino ua ana hoki rātou ki o rātou ingoa whānau. Me ngā iwi ana wāhia. Engari ko karangatia ko hone, ko wera ingoa he mea ano mo tau iwi mā. Kia hoi no mā rātou nei hoa tu he ingoa. Ala, ko ira hoki te rongohanga ngi te kainga rongo e kōrero ana, kei te takakau tonu.
ka whakaro he hara ko he ne hoki kare i te mōhio i te mārama ki tērā ahuatanga he aha te takakau. No te taenga tuki ngā taukaranga tahi. Ka tahi ka kōrerohia mai ngā whakaro a ngā mātua, ngā kuia kia mātau. Ko ia nei kona kōtiro ka rea noa kia mārena. Kei te takakau tonu. Kei te takakau. And now we'll play it again. This time, when one of our responses is used, you'll see the screen flash. Listen carefully. Tinina ngā wahanga pērā me nā tuturo ana tātou iwi tahi atu iwi haere mai nei tā wāhe ngā iwi wa tātou whanau anō ngā mautere nei. Nā tu tino rōra o ngā ingoa ko ngaro te ingoa whānau ra. E tika. E tino u ana hoki rātou ki o rātou ingoa whānau. Me ngā iwi anō āhia. Engari ko karangatia ko hone, ko wera ingoa he mea anō mo tau iwi mā kia hoi no mā rātou nei hoatu he ingoa. Ānā, ko ira hoki te rongohanga ngi te kainka rongo e kōrero ana, kei te takakau tonu. Ka whakaro he hara ko he ne hoki kare i te mōhio i te mārama ki tērā ahuatanga he aha te takakau. No te taenga tuki ngā taukaranga tahi. Ka tahi ka kōrerohia mai ngā whakaro a ngā mātua, ngā kuia kia mātau. Ko ia nei kona kōtiro ka rea noa kia mārena. Kei te takakau tonu. Kei te takakau. E hika toa tāhua hoki. Oh, you look so beautiful. Ka mau te wehi. Ka mau rātou wehi. You're awesome. You look beautiful. Toa tāhua hoki. Rite tonu koe ki te rangi. You're as beautiful as the sky. Ka mau tō wehi. And they would use terminology like that. E hika toa tāhua, ka mau te wehi, rite tonu te rangi a tāhua nei ki a koe. You look beautiful, special, ka mau te wehi, you look just like that beautiful sky up there. Ka mau te wehi. That's how the terminology was used. Telling you how beautiful you are, how awesome you are. No matter what, you are awesome. Ka tipu, ka ora, hei! Ka tipu, ka ora, hei! To reinforce what you're learning on Tōku Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for Tōku Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Ka tipu, ka ora, hei! Kia ora koutou, and welcome back. Now, in the last episode, we covered 10 new Māori words to add to our vocab. And just to make sure you retain these words, we'll give you another exercise. First, though, let's take another look through our top 10 words. Now, you'll hear the word pronounced first, followed by the written form. Number 10. Tana. His or her. Tana. Mawīwī. Be weary or sick. Mawīwī. Ingoa. Name. Ingoa. Mahi. To work or to make. Job. Mahi. Takakau. Be unmarried. Single. Takakau. Ono. 6. Ono. Whetū. 7. Whetū. Waru. 8. Waru. Iwa. 9. Iwa. Tekau. 10. Tekau. We'll look at these again, but this time we'll add an image to help you remember them.
And after this exercise, we'll be listening into another 100% Te Reo Māori conversation. So try your hardest to remember these words. Tana, his or her. Tana. Mawīwi, be weary or sick. Mawīwi. Ingoa, name. Ingoa. Mahi, to work or to make. Job. Mahi. Takako, be unmarried. Single. Takako. Ono, 6. Ono. Fetu, 7. Fetu. Waru, 8. Waru. Iwa, 9. Iwa. Tekau, 10. Tekau. Katipu, kaora, hei! Now we're going to listen to a conversation 100% in Te Reo Māori again. Just like before, you don't have to focus on the entire passage. Just try to listen out for the top 10 words we've just covered. Now we'll play the footage twice. The first time through, see how many words you can pick up on your own. Good luck. Mo te haurangi nei. Hei te mako taku wahine nā hea no e kowhetana i ahau, tohtohana i ahau mo tērā tūmai ko taku krane no te tai. Ko tana kōrero kia hau e pai ana no mo te wā takakau ana koe. E rangi moe wahine kau ana koe, me mutu tona te tēnā mai. Me mutu tona te tēnā mai. Haunga kei mauiwi koe, e rangi kei kino tō ingoa i tō mahi, kātahi, kei kino hoki tō ingoa i te kāinga, kārua. Nā mai tō wā, tanu mai ki tēnei rā, ko pau nei te ono, whitu, waru, iwa, te kaunga tau, e mautona nau ki e rā tohu tohu, e ui tonu nei, tama wa moe ko taku waine. Now you have the chance to see how well you did. We're going to watch the footage again, but this time we'll put the word up on the right-hand side of the screen. Mo te haurangi nei. Hei te mako taku wahine nā hea no e kowhetana i ahau, tohtohana i ahau mo tērā tūmai ko taku krane no te tai. Ko tana kōrero kia hau e pai ana no mo te wā takakau ana koe. E rangi moe wahine kau ana koe, me mutu tona te tēnā mai. Me mutu tona te tēnā mai. Haunga kei mauiwi koe, e rangi kei kino tō ingoa i tō mahi, kātahi, kei kino hoki tō ingoa i te kāinga, kārua. Nā mai tō wā, tanu mai ki tēnei rā, ko pau nei te ono, whitu, waru, iwa, te kaunga tau, e mautona nau ki e rā tohu tohu, e ui tonu nei, tama wa moe ko taku waine. Katipu, kaora, hei! Okay, let's have one last look at these new kupu. You will be tested again after the break, so if there were any that you struggled with, now's your chance to review. This time, we'll just play the pictures and the pronunciation. Try and guess the word yourself before it's pronounced. Tana. Mawīwi. Ingoa. Mahi.
Takakau. Ono. Fitu. Waru. Iwa. Teko. Katupu, kaora, hei! It's time to find out what new word Te Taura Whiri, the Māori Language Commission, have come up with. This week's word is related to the mall. Now, after the break, we'll get into some exercises based on our grammar points and kupu hou, so don't go too far. You know, when I was growing up, the word we used for the local store was toa. Yes, another transliteration. The word is still very much used today for a whole manner of store, whether it be the local dairy, the warehouse, or the supermarket. So I'm happy to introduce the kupu hou, or new word for supermarket, which is hoko maha. Hoko meaning to purchase, and maha meaning lots. Hoko maha, supermarket. Katupu, kaora, hei! Katupu, kaora, hei! To access the podcast, go to www.tokureo.maori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download Tōku Reo podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your te reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Katupu, kaora, hei! Kia ora hoama, welcome back to Tōku Reo. We've revised last night's show, so now let's get straight into some exercises. Gee, you don't muck around, sis. right. Hard lady. If you feel like you need a bit more practice, make sure to check out our website to keep you up to speed. It's necessary that you master these grammar points and kupu hou whānau, because in our next episode, we'll be building on what we've learnt already. Wicked. So to help you do just that, here's your first test. Now, this first exercise will test how well you've grasped our language patterns. A sentence will be said in English, and on your screen you'll see the translation with a missing word. Now, your job is to fill in the gap. Here's an example. What's your name? Ko wai tō ingoa. Awesome, ka pai. Now it's your turn. Kia kaha. My surname is Kapa. Ko kapa taku ingoa takakau. What's his name? Ko wai tana ingoa. Richards is his last name. Ko Richards tana ingoa whānau. Your maiden name is Tui. Ko Tui tō ingoa takakau. Well done. This next exercise will test you on the vocabulary we covered earlier. Now, the main purpose of this exercise is to test your pronunciation and, of course, your spelling. That's right. You'll hear one of our kupu hou, then you'll see 3 possible ways of spelling it. You have 10 seconds to decide which is the correct answer. Let's see an example. Takakau. Takakau. Okay. Well, now you can try the rest by yourselves. Fitu.
Whetū. Tekau. Tekau. Mahi. Mahi. Ono. Ono. Ingoa. Ingoa. Tana. Tana. Mawiwi. Mawiwi. Choice one, guys. We have one last exercise for you before we wrap up today's show. Excellent. Yep, for this one, you'll see a sentence appear on your screen. You'll have to unscramble the sentence to make it correct. And here's an example. That wasn't too hard, eh? Let's give the rest a go. After this last exercise, we'll check out today's learning tip. Tēnā koutou. Our learning tip this week relates to word order. It may have come as a surprise to you to find that in other languages, word order is not the same as in English, and that is true of Māori. If we take a sentence like kei te haere te wahine a tāhua ki tauranga, there are three phrases in that sentence. Kei te haere, going, te wahine a tāhua, the woman beautiful, ki tauranga, to tauranga. As you can see, the second phrase in Māori would come at the start of the sentence in English. Not only that, the second phrase has a different word order. So instead of having beautiful before woman, in Māori we say te wahine a tāhua, the woman beautiful. Learning word order in Māori is a very important part of what you have to do. So that's our learning tip for this week. Ka tipu, ka ora, hei! In the last show, Raimona gave you a heads up about what we're going to learn this week. We've covered family and maiden names. Tomorrow it's farewells. Māori has a few ways of saying goodbye, depending on whether you're the one coming or going. Join us again to find out which is which. Kia mau! Kia u ki Tōku Tōku Reo. Ko tōku reo Māori, he reo rangatira. He
he mea tautoko. Ko nā te manga